ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। This time, I'm sorry that you are unable to fly with us. I am so incredibly sorry that it has come to this. Labor board is calling your strike illegal. They are warning you guys to get back to work as soon as you guys can. We need changes made to our contract. We need to be able to afford to live in our country. The interference of the government. How long you guys been talking or dealing with this? We can't wait. We need a fair wage. We need to make enough money to live in our country. The reason for your strike and what are the specific demands you guys are advocating? Is $1,952 a month. It is not enough money to live in Canada. It's not barely enough to pay for groceries, rent, mortgage. We want to be paid when we start our duties, doing safety checks, helping passengers with luggage, boarding the plane. It's a lot of time that we are not paid to be at work. Who do you think is responsible for all this? It's Air Canada's responsibility to take care of their passengers, but it is also their responsibility to take care of their employees, to pay them fairly. How far this thing can go? The no deal, no work, negotiate in good faith now. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। एयर कैनेडा ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਥੋਮਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਟਨੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ। Hi, thank you for having me. So I just want you to tell us first, what is the primary reason for your strike and what are the specific demands you guys are advocating? Our crew members are hired at AirCanada at poverty wages. A flight attendant that starts in AirCanada is $1,952 a month. It is not enough money to live in Canada. It's not barely enough to pay for groceries, rent, mortgage, clothing, your basic necessities. It's a significant problem. We also are not paid on the aircraft until the aircraft departs. We get paid once the brakes are off, the aircraft door has closed, and after we have pushed back from the airport. We want to be paid when we start our duties, doing safety checks, helping passengers with luggage, boarding the plane. It's a lot of time that we are not paid to be at work. Labor Department, Labor Board is calling your strike illegal. They are warning you guys to get back to work as soon as you guys can. We don't want to be on strike. We want our employer to negotiate a fair contract. We are in a position where we need changes made to our contract. We need to be able to afford to live in our country. The interference of the government is significant and concerning for all workers in Canada, all unionized workers.
Who do you think is responsible for all this? Because I've seen so many passengers outside of the airport. They are struggling with their luggages, with their kids, and they just got the email that your flight got cancelled. I do know that Air Canada has suspended all operations since 11 a.m. Eastern Time. Yeah. We are, it's Air Canada's responsibility to take care of their passengers, but it is also their responsibility to take care of their employees, to pay them fairly. So you are saying that unpaid work won't fly. That's your main slogan. Yes, exactly. So what does it exactly mean, that you guys are just getting paid for the time you are in the sky? Yes, we are only paid for the time that we're in the sky when the airplane pushes back. We want to be paid for the time that we're at work. And often when we arrive from a destination, we have passengers who require assistance. Often there's quite a few passengers who our airports are large, so they require wheelchair assistance. We must remain on board the aircraft for all passengers until they are deplaned. And that time, once we have arrived, we have 15 minutes, and then every minute after that we are not paid. We wait with our passengers. How long you guys been talking or dealing with this? We have been negotiating since December of 2024. We have been waiting for the company to talk and come to the table and offer us a fair agreement since we started bargaining in December of 2024. That is already 9 months. We've been in the same contract for 10 years. We've been waiting patiently. We've gone through COVID. We've seen significant inflation. We're in a position where we can't wait anymore. We can't wait for. We need a fair wage. We need to make enough money to live in our country. So did you had a word with the management? What did they say? I'm sorry, I missed that question. What did the management say? Did you guys had a word with them? The executive team, I haven't had a word with them personally. They go through our bargaining committee. I know that at this time they have had the Canadian Industrial Relations Board tell us to come back to work. At this time, we are still not returning to work. Last year, Brittany, pilots were on strike. This year, staff is on strike. How do you think this is going to impact the company, the passenger, the Air Canada? Last year, the Air Canada pilots were not on strike. They had advised that they were going on strike, but they came to an agreement before they actually walked out. They never did actually go on strike. We are the group to go on strike. We are the next labor group within Air Canada. That is, our contract was up. There are other groups that will come after us. We've all been in 10-year contracts. It's not just us. And we need the company to come first and foremost, not just for us, but the entire group behind us as well. So what do you think, how far this thing can go? I guess that's up to Air Canada. I think they need to come back to the table. They need to bargain fairly. It's our constitutional right living in Canada. We also need the government to step aside, and we need them to be told that they need to have a conversation. We're ready, waiting, and willing, and we want a fair contract that we can ratify with our membership. But government is saying what you guys are doing is not the appropriate way to deal with the things. We have a union. We pay union dues every month. I've been paying them for 23 years. Our union stands behind us. They are willing to stand up for us, and it's all unions across Canada. Whether you're a flight attendant or you work under a different union, every union is watching this and saying this is not okay. You should be allowed to bargain a fair contract in Canada. You should not be told you have to go back to work just because the government says so. What do you want to say to the passengers who are seeing you from all over the world? I am so incredibly sorry that it has come to this. We want to go back to work. We love our jobs. We love traveling around the world and bringing you to our country and seeing the places that we live. We are very proud Canadians, and at this time, I'm sorry that you are unable to fly with us. I promise that we are a wonderful group of people to work to be on board our aircraft.
We love our jobs and we want to get back to work. Brittany, thank you so much for being with us, and Thank we you. hope this will end soon. Appreciate it. Thank you for being here. I really appreciate it. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਵੋਂਟ ਫਲਾਈ, ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਵੋਂਟ ਫਲਾਈ, ਅਨਫੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ, ਇਸ ਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੋ ਡੀਲ, ਨੋ ਵਰਕ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨਾ ਵੈਸੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ,
All I did was put a mark away. They do. Yeah, right. And you weren't flying? Oh, later. ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੂਪ ਸੀਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ My flight is it's always my fear.
ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Do extras. Did you ever do that? I was like, just like, remember? Like, Whitney? Hey, baby. Full of delight. Not delight. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸन्नाटा ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕੁਝ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਮੈਸੇਜਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਗੇਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਨੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।